Ele ka mugana lona Themba khomba ndlela ntse bothumela tintsena kuphela ora ya 12 ani kombele tinsimu ka lava hoxa ku swa tinsimu va ku hayi ni hlweri ka mamsirtana anda mukombela la to minduku ka nkarhi vete ni hlwerile hi ku loko ni languta xinchinani xa mina la ku ani fanele ni kuma kona hayi ku hava se swo vula tani ku bofi va ku ani i hlwerile a hi tingeni ai mativana kama msirtana mishana mugana na family ntse bothumela tintsena kuphela ora ya 12 mina ni khalanga pet mathebole ngwana smart wa jimo xithango maxingirtana wa xicecana makuna lo wandanda tsina kwa mkela mingisarome ngoba khona ingisalor la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming yamgana lona fm.co.za nokora kwa Afrika Wa Vulavula wo melerisiwa incindane Eric Mabasa ifama singa ufika ka hafu kuphela ora ya 10 nhlekani lo ninakufumela ku na mina na wena itafamba swin'we nhlekani lo Christmas hayi man Christmas ri kwala se ri fikile ko sama masiku ya ngari yangani vhiki leri taka nkarhi wo tani hi ta va ka Christmas ku ri tolo awu se xivutiso ku ta ku hambi mi lunghisele swimbalo swa khisimusi a swi hume fashion ne ka lava va nga ha hina hi nga xavangi ku hi va hi ku hume swi hume fashion mele ku ve munhu ko la twisisaka ku a nga ni zama mina na swi rhandza swimbalo swa khisimusi no ka ni nga na swi rhandza swimbalo swa khisimusi mpela hayi ka na swi rhandza ka no vula ku loko ko tshika ku ve ku ri ku mai vo maka ko kama msirtana mingisero mugana ro FM hi fambisingwe ya fika le ka awara liya ya ka hafu ku bela awara yan'we namuntlha hi la ku vulavula ngopfu hi timhaka ta tinqambhi ta rikwavo kambe hi nga se nghena kwalaho ku na mhaka yin'wana leyi nga sungula kumbe xitayile xin'wana xi nga sunguriwa hi vatirhi va le mugodini va swi fananisa na ku hisa yindlu ikhila kondlo hi ku swi tikomba va ri ku kavanyeteni swinene loko swi ta ka timhaka ta ku kavanyeta vukorhokeri bya timhaka ta swe le timayini ni vulavula hi vatirhi kumbe ku nga va vatirhi va le migodini sweswo ve le ku kavanyeteni matirhele ya le mimayini leswi swi hetelaka swi khumba a ni ngo mi kuma ku mayini wun'wana na wun'wana wu na kontraka na wun'wana munhu ku we nga ta hetisela nsuku wonge we nga ta hetisela malahla yonge so loko ma nga ti va hetelela loyi a nga nyikiwa vutihlamuleri bya ku yisa kontraka ya le mahlweni a nga yi ku tiseni swilaveko swi hetelela swi fikisa kwala ka xiyimo xo leswaku va nga ha xavi loko va nga xavi ku endleka yini ku ya fika kwalaha ka khampani yi pfala loko yi pfala ku endleka yini mi helela hi ntirho se maendlele maqhinga lama ma tirhisaka ku lava ku koxa sweswi mi swi koxaka swi lava mi swi hleketa kambirhi mi nga hesi yindlu mi kha vi lava kondla swi koteki sweswo kambe swi ri tani namuntlha hi lava ku vulavula hi tinqambhi ne ta ka hina ta ka rikwerhu mi ta tsundzuka ku tanihi hi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika Dzonga Limpopo khombo ku ve na migingiriko yinharhu leyi switichi leswi ku hambana ka swo yi nga swi endla kusuka ka Royal Gardens Xitsonga Music Awards ku ya ka Gospel Festival ku ve na ku vilela eka vaaki hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti leyi ya Gospel Festival leyi a yi katsi ngopfungopfu lava va vulavula ku ririmi leri meni nge le ku ri vulavuleni hi swi fikisile ka lava va khumbekako ve le ku swi languteni ve le ku swi landzeleleni kambe loko ha ku heta ku endla sweswo ivi ku hundza misaveni ntombi liya ya ka mukutukana Zahara ivi swi pfuxa swivulavula swa ku kolotiwa timali a nga hlayisekangi swi ku tluka swi ku chakala se swi hetelela swi hi fikisa kwala ka ku lava ku ta tiva kahle loko mfumo wu kha wu nghenelela wu endla mapfhumba wu va wu kha wu langute yini ngopfu ni ta mi nyika xikombiso ka ku va na Mapungubwe Arts Festival ku hela loko ka vhiki ku na ku vilela ka ku ongeti a yi nyiki xifaniso xa kahle xa ku a Limpopo ku tshamise ku yini hi ku a ni swi twisisi mina ku loko mfumo wu teka mali loko vanhu va kha va vilela mina ni fikela ni nga ti twisisi ku kahle mpela loko mfumo wu teka mali i mali ya hina ya xibalo phela leyi sweswiwani hi la ku ndza festival wu va kha wu lava ku fikelela yini okay wu va kha wu lava ku hluvukisa tinqambhi ta le kwihi tola ni kha ni vulavula na executive mayor wa Vhembe va kombisa timhaka ta ku na mpfuneto wa swa timali ka vadyondzi lava va nga lava ku yisa tidyondzo ta vona mahlweni aka ti-TVET na le ti-university va ku kambe hina hi pfuna ntsene vadyondzi va le Vhembe ane hi sweswo se loko Limpopo mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu humesa ntirho wu kundla Mapungubwe Arts Festival wu va kha wu lava ku fikelela yini loko
ku hetelela ku va na xiphiqo xexo xa ku va tinqambi tin'wana mi kuma ku ti tsandzeka ku a ti ngheni kavula ti nge ngheni hinkwato a swi koteki ti nga nghena hinkwato kambe a ni kha ni languta vanhu lava va nga va kola ngopfu ka rixaka leri mina ri vulavula ku ririmi leri ku hana nqambi na yin'wana ya xisati a yi hoxiwile swi vula ku yini swi vula ku Sandile a nga ta swi kota ku performa Shongi a nga ta swi kota Mani Flow a va nga ta swi kota Dr Sophie a nga ta swi kota ku hlaya ku twa ku xurha Flora N'wachauka a nga ta swi kota Sinombelani Sisters a swi nga ta swi kota hinkwavo vanhu lava ku hava na yin'we nqambi ya xisati loko mi languta lava va langiwile Dr Thomas Chauke a swo boha va va koho Mr Post a swo boha va koho un'wana wa vanhu lava va nga wa ku kuma na sagwadi ra tisati mali loko ni nga hoxisi se swi vula ku i munhu loyi vanhu va nge le ku n'wi rhandzeni na kwala ka Xitsonga Music Awards i kume sagwadi Papa Penny i legend ya hina se xivutiso ku lavan'wana ke a va nga ta nghena hinkwavo va ni ali kambe xivutiso ku va kha ku la ku fikeleriwa yini ta va hi kha hi bula na va Limpopo Artist Movement nga ri khari kambe na ku vutisa n'we kwala mi nga ko n'we mi ri yini timhaka totoleta hambi n'we Papa Penny mi titwe njhani loko mi kuma ku mo va vanharhu va ka n'we hi swona hikokwalaho ka yini ku nga vhi ku twananiwa ku okay Limpopo ku la ku ndliwa masagwadi ku la ku ndliwa timhaka ta festival la se loko ndliwaka ti-festival a ni tivi kumbe mi lava profit mfumo hi byeleni loko ku ri ku mi lava profit xikongomelokulu xa pfhumba ra muxaka lowu ku va ku ri yini ta valanda va tatani Mangwani na ntlawa wa voho kwele ka ndzawulo liya kambe hala ku sungula hi twa n'we mi ri yini hi mhaka yaleyo ku na tinqambi ti nge le ku vile to rhumela mapapila na sweswi kwala ni na papila ri nga rhumeriwa hi tinqambi ti nge hina a hi nghenisiwangi kumbe vo nyenyela a hi tivi loko ri ku vo nyenyela hi ta twa hi n'wini 0860002543 u nga kandziyisa rito ka 065 me ni twa ngati a ko fanele ku langutiwa ku a Limpopo ku na tinxaka leri na leri loko ri ku tinxaka ta ku ntlhanu hi lava tinqambi ta 30 rixaka rin'wana na rin'wana ri hi tisela 66 hi ndlela leyo a ni tivi ivi ku twananiwa ku okay ka ntsevu leyi ku ya va mani ivi va ya a ni kha ni vona na leswiya swa comedy night ti koho ti-comedians ta ririmi riri va Soli Makamu vachavi van'wana lava va taka mihleketweni sweswi loko ni vulavula kwala a ni lava swi olova hi ku ni tirha na vona i ti-comedian va vitaniwile va ala va ku a hi kona a hi vulavuleni hikwalo 0860002543 tirhisana matebula dp@sabc.co.za nongora ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM tshimileta timbirhi a ni mi kombelele tona a ti ta vulavurisana na sweswi ni nge ri ku vulavuleni swo kambe a ni ti kumangi vete ni hlwerile se leswi swi ri tani swi vula ku hina hi lava ku twa wena hi mhaka ya ku ma hi vo mhaka kona hi lava ku twa wena ku we ri yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona ka Afrika Wa Vulavula 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula ni vulavula so bot pet ni ntirha ku deliver ni nghena office to office un'wana ze holo va nga hlamula ni mtheke yi tale ku kula ku va ni va le changana amehloka vanhu ha holo ma va va nga ka bot ale ndi mi ri na mteke yi tsale ku yini kuna isale kuna mara loko ni fane va avuxeni ta holo wa manje na swi wanzona ma vona so va ti fihla vanhu vele kaya khala nga ndi la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula i 15 timinete ntsena ku bela wara ya 12 twana timhaka ta ku cincacinca loko ku nga kona i khomeni mingiselo ma ku cincacinca loko ku nga kona ku tise ku cinca kukulu hi ku a hi fanele hi mahungwini awara ya 12 kambe ka hi kotanga ku ya
hikokwalaho ka swiphiqo swin'wana na swin'wana leswi swi nga lulamisiwa sweswi hi awara ya n'we ta ku tisela mahungu walawo ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo kambe sweswi a hi tumingiseri wo sungula hi loyi enhlekani ahe baba ahe ukile hi pfukile minjhani a yimani kahle mi nge vuli ku network gezi va ka escom ka ha ri hava timhaka ta load shedding se yimani kahle na line ya n'we swa antswanyana a hi mi twenini mi ri yin'we ya vatana khalanga no swilo leswi khavhiseri va karhi va nghena va swi kombisa ka n'wina ni mi karhi mi swi twa ku nga vutovi ku nga va ku ri mitlangu hina ririmi ra ka hina handle ka ku hina vinyi tekela hansi ya ka van'wana vulavula a ri na vanhu vo tala va nga hi teki hi ri vanhu va tiko rona leswi ingaku hi lo kombela lifiti ka tiko ra hina ni vulavula ni kongomise ka swilo swo hlayana ku nga ri hi swona sweswi mi nga swi hlamuseli swi hlayenyana a hi sunguleni hi kongoma kwala ku ndlela ku hi nga lahleki a hi kongomeni kwala ka ya leyi hi nga ka yona i swona hi tatana Themba hina hi kombele lifiti hi ku twisisa ka tindzimi tin'wanyana ka tiko ra hina handle ka ku hina hi tekela hansi ndyangu ku enela ku fikelela ku vitaniwa ka mitlangu leyi endliwaka hi mfumo ni tshemba ku mitirho ya vulavula music wa hina kumbe vunanga bya hina byi le ka xiyimo xa le henhla ngopfu kun'wana na kun'wana bya tlangiwa mara loko se ka mitirho leyi swaku ka hina ta tsangiwa kambe ka xiyimo lexi hi nga ka xona xo fana na ntirho lowu ma vona loko n'wina mi lo humesa mali ya n'wina xikhwameni mi nga languta ku hayikho hi fanele hi lava va nga duma ntsena kambe loko mi kha mi humesa mali ya xibalo a ma ha languti sweswo mi lava ku hluvukisa na lava nga dumangiki va ta duma ina i mani a fambisaka swona swilo sweswo a nyika ku directive no ka ni nga na rito ra kahle ra Xitsonga ku ri hi vitana lava hi va vitana nakoho loko ku ri ku na swilaveko leswi swi lavekaka a va swi humeseli ehandle swi tiveka ku ka ntirho lowu mi fanele mi va mina swilaveko leswi hi kona hina kumbe a hi ta swi twisisa kumbexani vo ka va nga fikeleli swilaveko ku a hi swi tivi nkarhi wun'wana ku laveka swilaveko a hi swi tivi tatana Themba mara no tingaku a va hi hlamuseli swilo swo se humela rivaleni kahle hi kota ku swi twisisa kumbexani a hi fikelela ntivi nemetweni khesi so inkomo 0860002543 a hi mi tweneni kambe ta ri teka riqingho ra le ndzhaka lexi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na engeta nakambe ni ri ni kombela ku khomeriwa ka vanhu lava hi onhelaka ririmi leri na engeta ni kombela ku khomeriwa muyingiselo wa mina sweswiwani namuntlha la loko ni nga swi kuma nhlamulo yin'wana yi va ni ku byela ku swi vula ku boti amu mathebula vo ala ku cincanisa na leyi hi ku boti amu mathebula hi vo va rhangela ku timhaka leti ta vunavetisi la ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika Dzonga ngopfungopfu ka Munghana Lonene Thovela na Phalaphala ene a va hi tsaleli meseji va ku swi ta lunghisiwa kambe tolo ni yi twile yi tlanga ni ri giyani namuntlha hi leyi yi tlange futhi ni ri la Polokwane no pfumela ku swi vula ku hi zamini ku yi tlanga yi susa va yi tisa kahle va yi rikodi kahle se swi vula ku xipano xa vo buti amu a xi swi lavi ku hi pfuna ku ololoxa xiphiqo xolexo se hi ta swi vona loko ni huma la ka amoyeni ku va ri xiphiqo i yini buti amu kambe sweswo hi twenini vayingiseri hi languta ka mhaka leyi nge le ku buleni yona nhlekani minjhani papa hi pfukile ngopfu a kenza yena Prophet man na nhloko mhaka leyi mi nga yi tisa yi saseka swonghasi kumbexani siku rin'wana ni nga tshuka hi lunghise swin'wanyana Prophet loko ni tshame hansi ni languta xo sungula ma tiva va ri charity begins at home loko ni ku charity begins at home hi na machangani or hi na Matsonga machangani xo sungula loko ni languta loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri or vunanga a hi khomananga that is the first point loko hi nga khomananga a hi nge swi koti ku kombisana ndlela na ku pfunana ku hi kota ku fikelela milorho leyi hi nga na yona loko swi ta ka vunanga so vonanga mbulayi no la vuyimbeleri tirhisani rito ra kahle ku vunanga hi vuyimbeleri phela vunanga i muxaka wun'wana wa vuyimbeleri lebyi katsiwaka kumbe i futa na hi vuyimbeleri i ruxaka rin'wana
ra tinsimu leti ti endliwaka hi xinangani ku va vunanga se ku nge vunanga na leti byi endliwaka hi nkatara a hi vunanga na swi vona ku I'm teacher so botsat ne lexi mina a ni ta xikombela botsat ku lunghisa swiphiqo leswi nga kona ku hi kota ku tekeriwa enhlokweni xo sungula a hi fanele kumbexana hi va na something like a forum leyiwani ku va ku nga ta va yona yi nga ta langutana na swilo hinkwaswo hi ku angarhela aka timhaka ta vuyimbeleri leyi nga ta va yi fambisa timhaka ta vuyimbeleri ku fika emakumu laha loko ku ri na swilaveko swo karhi swo fana leswi loko hi registra music hi registra ka Samro maswisi so loko i registra music ka Samro ku va u registrariwile u ri kona ka Samro ku loko u khu chayiwa va ka ti-royalties mara hina tanihi artist hi khomanini na ha swi kota ku pfunana na loko ni langutini a Limpopo Botsat ku na ti-artist to tala ngopfu more special ka vunanga bya hina bya Xitsonga ku na ti-artist to tala ngopfu leti nga na vuswikoti leti ti kota ku yimbelela ende ti nga kota ku humelela ku fika a kule ngopfu loko swi ta ka timhaka ta vuyimbeleri mara a va swi koti ku fikelela sweswo why va pfaleleke ehandle hi ndlela ya ku lava se va nga maninginingini va twa va swibini va humelerini a va swi koti ku koka lava nge le hansi ka xitepisi ku na vona a va khandziyi va ta kusuhana na vona so that hi ta kota ku va na power ya ku loko hi vulavula hi ri hinkwenu hi voice yin'we ni mi twa kahle kambe la mina ni lava ku kona hi laha mfumo wa Limpopo i mfumo wa hina hinkwerhu yes se a swi byi swi lava ku mina ni ya ni ya tlakuriwa a hi nge mina ni Nqambhi a swi lava ku ni ya ni ya tlakuriwa hi dokodela Thomas Chauke a ni mfumo wa hina wu ndla event wu ndla ntirho se swi vula ku wu fanele wu tiyisisa ku na mina na ha ri ku ntsanana ku na lava va nge le xikarhi ku na lava va nga humelela yes se hikokwalaho ka yini swi nga tikombi swi ri tano meaning ku ri loko vona va plana swilo leswiwani a va plani swilo hi ndlela ya ku a hi languteni ti-artist leti nga humelela leti nga xikarhi na leti nga hansi vo languta tinqambi leti ti tivekaku ti nga humelela khale leti vona va tivaka tona meaning ku they don't do investigation loko va endla ti-event ta vona va loloha ku tirha leti mi futhi fashion va loloha ku tirha because loko mi endla event yi ri ya Limpopo mi fanele mi investigate ku sungula ku ri vanhu lava hi nga va rhambaku aka vanhu lava nga humelela i va mani vanhu lava hi nga va rhambaku va nga xikarhi i va mani vanhu lava ha ringetaka va nga ku kaseni aka music i va mani even then mi kota ku va nominate vanhu valava then va kota ku va part ya event ya n'wina ma swisisa so a swi le ku endlekeni sweswo Botsat ende ku laveka ku vanhu va kota ku va yima hi minenge va khomana va va xilo xin'we loko va endla complain hi nomo wun'we hayi ku yi ta hi one complain loko complain yi ta hi nomo wun'we yi ri ya vanhu vo tala mi sayine a hi xiteko swo fana petition loko mi sayina mi hlayina leri loko yi ya yi ri na matimba va kota ku yi tekela enhlokweni hi xihatla ku ri va kota ku langutisisa ku ri problem ya hina laha hi nga ndla kona hi kwini and again loko mi ni languta ka ti-event to tala Botsat lava va nga ti-event organizer va langute ku ri Nqambhi a yi benefit ka event mara mina ni nga event ni nga hoxa Nqambhi ni kuma yini so ma swi ku ri swi va swi ri hi kambirhi meaning ku ri somewhere somehow if a ko va na that ku ri ku stopiwa that thing ya corruption Botsat ne a swi ta olova ngopfu ku vanhu vo tala va kota ku fikelela swo famba leswiwani hi ku loko munhu a ku nominate ku wena tana ka event mara lama ka event va ta makela 40,000 okay 40,000 eta ni cancel hi yini phela mali leyi ta hoxwa ka account ya mina hi mina ni nga ta withdraw mali ni ya nyika munhu la nga ni hoxa a nga ta va a ni hoxini ka event even then mamola ku yi investigator mi trace mi yi kumi because munhu loyi i nyikiwe cash hi voko nemetweni papa nemetweni danke Botsat inkomo 0860002543 a hi tu ku wena u angula u ku yini eka mhaka leyi bulaka yona un'wana hi loyi nhleka pfukile khalanga pfukele njhani papa hi pfukile hi khensa swinene ku amukeriwa a khensa na yini mhaka leyi ya maphungudze ni nga ku vula ku ri kahlekahle tinsimu ta hina ta Xitsonga onge to bakeleriwa etlhelo kumbe to ka ti nga tekeriwi enhlokweni a ni swi twisisi ngopfungopfu loko swi ta ka maphungudze leyi ya ku hundza ku nga ti vutisa ku ri nje swi nga va swi ya hi ku maybe hina vorhangeri bya Xitsonga leyi vo tlanga va nga va ri biased ngopfu loko va vita tinqambi ta hina Xitsonga se va nga hayi ngopfu hala swi nga swi endla ku rixaka ra hina mi kuma ku ra safara na because na swi sa ku na tazana mangwana va nga hi rhangela mahlweni leyi
mara loko ku ri ku va chava ku va bias hikokwalaho ka yini va nga vhi va ku ni le ku languteni ka nxaxamelo wa leswi hi nga tshamisa swona la Limpopo ne va ri tinxaka letinharhu ti nga tikulu a Limpopo i Vapedi, Vatsonga, va ku stroke Xangani ivi va ku va Venda. Hi ti-percent i 52, 24 na yin'wana yi ri yini yin'wana yi ri 16.7 se i ku landzelelana tani ka ti-percent ta vanhu lava va kona a Limpopo. Se loko swo va tani hikokwalaho ka yini va nga vi va ku hi laha tinqambhi ta 10 a hi nge xikombiso va ku hi lamba tinqambhi ta 9 va ku hayi hi ta teka tinharhu ta Xitsonga, tinharhu ta Xivenda, tinharhu ta Xipedi. Why swi nga vhi swi va tani a va nge vi bias tin'wisi hi ndlela yeleyo. I ntiyiso hi ku phela na ku xenisa ku yini swilo leswi a swi ve ku rivaleni loko no mi byela ku ri loko ni ta vona line up ya yin'wana ya ri draft yi huma ya maphungubye ku na un'wana wa nqambi ni ya hoze ni n'wi fonela ni vutisa a ni vona u nga ri kona eka list leyi kasi ni vona mi fanele mi contacta na ku mi ta va kona ivi a zama ku lava ku contacta vo va lava hi tivaka hi vo va ka le mahlweni ka sweswo vo kuma ku ri message to ya ti kutani swa kun'wana swa ti-WhatsApp swi nga swa ti-blue tick swo kombisa ku ri munhu message u kumile mara loko va ku why va nga vuyi ndzhaku va ku okay a hi mina ni nga responsible munhu wa ko hi loyi ni ku yisa ka munhu wa right matsongo kombela ku wi u vona se line up yi finalize wi va Xitsonga a va kona swa hi vava swinene ngopfu swa hi vava swinene ngopfu loko no hala ka gospel ko mi swi vona ku a yi tekeriwi enhlokweni loko u nghenisa gospel ya kona ku ta ku ri munhu wun'we wo leha mi vona ku masiku hinkwawo a ni xavi ku vula ku ri loko mo nga kumi ku ri na takindowu mi ta kuma ku ri na ropiwa swo boha laha wa ri kona ka Xitsonga a ku na lava a va kona ivi ni a languta ku na jali ra sweswi ri trendinaku ngopfu ka social media leriya ra Mopedi leriya a ro yimbelela a ro endla nchumu swa vanhu va hlekaka ri endla swilo eka social media a nayo a rhambiwe ka mabhungudzi u tivisa ku yena i rhambiwa hi leri nge yini u yi cinisa a xi endlaka eka festival hayi eka swa bafenyatshuri ko ekambeni festival a ri koho jani leri a rhambiwile u tivisa ku why vona va ri koho hi yini merit ya kona leyi endla ku va ri kona la khalanga swa vava leswi ni mi twa hayi hi ta swi tiva ku hi yihi merit leyi vanaka yi va kona hi ku hi ta nkuma munhu loyi a tekaka swibola hi ku a ni ngo hinkwerhu hi hakela xibalo lexi se xibalo lexi hi nge hakeli xibalo ivi xi ya xi ya fika xi hi khoma ku hambana ma vona loko ko va ku ni ta nyika xikombiso hi mani i Patrick Shayi ivi na mali kwalomu a nga va na yona kona ivi a andla festival ivi a vitana tinqambi ta yena a ni nga ta ze ni ti nghena i swa yena mali ya yena mara leswi hina humesaka xibalo i mali ya xibalo xa hina leyi se hi fanele hi swi tiva ku i mani a tirhaka hi swona se hi ta va vitana kambe namuntlha a hi ku hi lava ku twa tinqambi na n'wi vaaki kumbe ri yini hi mhaka leyi kambe swi ri tani khensini nkarhi wa n'wena inkomu khalanga inkomu i sweswo mingisero munghana lona FM sweswo a hi sunguli hi hundza hi la loko se hi vuya ni lava ku ta twa ku va Limpopo artist movement vona va ri yini va yime ku lunga ku fika kwihi hi mhaka leyi hi bulaka hi yona hi ndlela leyi yi fambe njhani ku ya hi voho ntirho lowu andaka leswi hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika Wa Vulavula. sweswo mingisero munghana lona FM Limpopo artist movement a hi tweneni ku voho va ri yini hi mhaka leyi Mphoza nhlekani aye bot minjani epfokele minjhani ifokele siku rin'wana ni tshame ni vona mi kha mi ku tanihi lam a ma ha ri na ku tshemba ka MEC wa timhaka ta sports arts and culture sweswiwani ku ve na Maphungubye arts festival as artist mi ri yini mhaka leyi are you happy are you concerned what is the story let me first greet Munghana Lonele listeners. Thank you, Prof, for hosting us. As LAM, we predicted the low attendance of Mapungubwe and Prof. It happened exactly same way we've indicated. The number of people attended the festival, the turn-up was not impressive, was very low compared to the last year, Mapungubwe 2022, Prophet. okay Moving forward, Prophet, I think the problem was the time frame. You cannot organize such a big festival in 2 weeks.
the department failed Limpopo artist movement. As the structure, as the union, we told them, we want them, but they don't want to listen to us. We told them, there is no way you can organize the festival in 2 weeks. There's no way you can book artists. Remember, when you book Charisma, when you book Pleasure or anyone, any artist, those people, they already have their own bookings. Fine, the artists compromised, and then they took bookings. The problem was the department or the event page managers. They said they were 2 hours late, so therefore it affected the performing schedule or performance time they agreed with the artist. So therefore there have been some delays. Let's say if Brapet Karishma was supposed to perform at 2:30, and then they moved that performance for maybe around after an hour or 30 minutes after. So it became an inconvenience for the artist because Karishma was supposed to perform in Hammanskraal. Ne? I was there. I'm telling you something that actually happened. As an example, Karishma was scheduled to perform at 2:30. At 2:30, somebody was there on stage. So Karishma at 4 o'clock was supposed to be in Hammanskraal. So you see, this thing is causing inconvenience to the artist. But let's go back, Mpoza, to the numbers. Let's go back to the numbers. Are you happy with the representation of artists, particularly from Limpopo, in this very event? Are you talking about the artists? No. You know, Brapet, Tina, when we fight for this in 2016, you were there. I came to your studio. I said, we want more Limpopo artists. I need. So we didn't say they must not book national artists. No, we said let's focus on more of Limpopo. But the third part, the same artist who performed Kamo next door, Kamo Magagotwele FM Gospel Festival, at the very same venue, by the way, Cricket Club, the department booked the same artist. These people are busy undermining us. We have Captain Pro from Malamulele. We have Worship House, Brapet. Why can't we give others a chance? But you've been complaining for years. Why are you not having a kind of an agreement with the department year in, year out? Because every year we will have this problem to say, the Mapungubja was not representative of the Limpopo artist and. Brapet, you must remember we are the stakeholder. Yes. We are not afraid. We are not afraid. We are not apologetic to raise our opinion. If somebody will say, no, this imposer, this lamb, we are set up of this movement. Tina, we are not here to make friendship with the department, or they can even hate us. It's okay. We are having a mandate, Brapet. Yes, I understand, but you're not winning. When you wake up and go to the studio, our mandate is to represent our members. So if things are not right, there's no way we can say we've been raising issues, so we must throw a towel. No, it can't be, Brapet. Okay. We are. Remember, we are not here to entertain people for free. These people are at work, Brapet. You comment, Kwalang. Hold it there, Mpoza. I need to go to a very short commercial break. Lembe na lembe ta vulavuriwa hi swilo leswi hikokwalaho eka yini ku nga ri na ku cinca i mani a alaka na ku cinca loko kambe ta va vutisa va tlhava ni hlamula futhi loko hi vuya laha hi ku xa fana xi hlamuriwa xivutiso lexi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ina Mpoza kusuka ka Limpopo Artist Movement laha
hi vo hi vulaka na vona ku ka va nga kombisa ku ka va nga tsakeli ndzawulo a hi rhambangi mani ve hi swi vula sweswi mi swi tiva a hi rhambangi loko hi heta nongonoko lowu hi ta va rhamba va ta hlamula hi lava ku kota ku va va vulavula timhaka ta vona kahle hi twe matlhelo ya n'wehe tanihi rixaka na matlhelo ya n'wehe tanihi tinqambhi hi ndlela yeleyo. Now Mphodza, let's go back to the question that I was asking because it was not answered. The question was and still is, year in year out we have challenges wherein some artists will come up to say, Mara, that Mapungubwe festival was not a representative of the demographics of Limpopo and you will also engage the department as LAM, for example. But nothing changes. Why? Last year the festival was so massive. We supported the department, and we thought the department will continue with the same level. Some mistake. Improve, so remember, the service provider was last year. So this is the new service provider. So we are not fighting the service provider. The problem, the department appointed the service provider in the last 2 weeks. So everything needed work at speed. So let's go to the marketing side of this festival. But because they are telling us stories that, hey, this festival is not for Limpopo, hey, we are marketing the province, hey, national, and what. They booked artists from as far as India. I don't know how much they paid from that artist from India. So the logistics prepared. You must have at least a year or 6 months minimum to start to plan such big festival. It was just rush, copy and paste, rush. You see the poster was not even quality. The poster itself wasn't quality. So it's not about we want to criticize our wonderful department, but we want the department to be aware that they must make a very wonderful event, the same as your Makufe, your those big, your Cape Town Jazz Festival, right? So, but it seems as if there is no passion. Those people, they don't have passion. They just want everything to go quick and have festival and get done with it. So the issue of repeating artists, you as LAM, you are saying if Pat performed today or Pat performed this year, next year he must not perform. Is that what you're saying? Not necessarily. You know, but to be realistic, you can't have the same artist for 3 years, each and every year. 3 years, 4 years. Some people, they have, I can tell you, they have 7 years. 7 years, some 5 years. You go back, if you know around 30, go back and Google the posters down from 2018. Which I get is about Warner. I want some 3 artists. But I agree maybe they are there every year because they are very good. They are very good. But so I want to very good. Kimang was very good. We have I mean as Limpopo we have artists and they have passion, they are there, they need support. Department doing so many activities, but the same people. Listen to this. John Mbe, executive mayor waka Polokwane, una tumachama bonadi at Christmas, right? Parapet, are you still there? Yes. The same people they've booked by Polokwane municipality. You go to the left M Gospel Festival. The same people were booked. You go to
Mapungube, the same people were booked. No, Prophet, it's not fair. We have worship house in Malamulele. If you can ask, since about to perform in Mapungube, you will be shocked. Maybe the group is no more. We have Captain Pro. The guy is there. The guy is good. It's from Malamulele. We have Prince Benza. The guy is good. That young man is good. We have Kawakalo Tigana. She's doing gospel. She's good. We have Lebo Sokovela. Check a line of Biurna. Lebo Sokovela Vaska go to the festival. You go Mapungule. Lebo Sokovela was not there. So we are not happy the way these people ranangiloga on. So end up frustrate the artist. Remember, Prophet, I'm not here on your show on my own capacity. Yes. It's not about Mpoza Mashavela. Pleasure, the secretary, pleasure. If I can tell you, pleasure, okay, for Mile Mapunguri, I mean Marula. This year was the first time, imagine. After we fought with those people, Bona, I don't know. Now, okay. Why Resoko Lenga province, and they are saying provincial event, it benefits only few individuals. Why? Fine. Way forward. What are you going to do as LAM going forward? I'm left with a minute and a half. This is straight. If the MEC don't want to listen to us, if the MEC don't want to listen to our grievances, you see the damage here on our release but what's about this festival? People as bad. So it means it reach our the MEC, the HOD, there's other one Barage Mamukonyana, Barage chief director. That leader who feited the artistic relief fund, but very the chief director. It's nothing personal, but we are gonna ask the slogan. She knows nothing about this industry. I'm not here representing my own capacity, yes. But art and culture, those leaders, I only want to those three, they are about the slogan this sector. Thank you very much, Mashavela. You can see. You can tell about your cancer. Income. Kwe impoza walam Limpopo artist movement. Bari burangeri libdi nga rangela eka ndawlo liya makatambu mintlango butsilana ndabuko. Ajusti jinlai. I mean impoza. Na yena yen ilam Limpopo artist movement. Say, mwemiri yi. Bandawlo itabala. Ene tamjela lokuba ala na lokuba pfumela. Kambe mumele resiste vele kutirhaneni na swona a hi fanele va nghenise namuntlha kambe hi nge koti ku va nghenise namuntlha hiko hi lava ku vulavula hi timhaka ta nhlawulo wa le Democratic Republic of the Congo loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we lawa ya nga ta landzela na Philani fani wa magayisa kambe loko ha ha rindzele ku ya mahungu ya misava ni lava ku twa wena 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 Melo Afrika Wa Vulavula. Kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu. Phela ku sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle. Hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika Wa Vulavula. hi laha hi nga kona mikisero wa mena a hi tweneni loyi nhleka Njhani? papa hi pfukeni n'wina minjhani Hawa hi pfukile. a kenza Me vonelo ra mehe i ku vakungumbha lava va organizaku event liya ya Limpopo va languta leswi va ngo i ti crowd puller loko va karhi va lava tinqambhi leta hina xikombiso a swi olovi ku va nga va teka munhu loyi a nga tivekeki because vanhu va nge ku ze va endla event leya xin'wana xa ku endla mali leyi kumbexana nkama yin'wana leyi va ku va nyikelela
ka swo karhi kumbe la ka lava va pfumalaka so va lava ku endla mali ya ku tala ende ku va endla mali ya ku tala i ku va vita tinqambhi leti ti nga duma ti nga ta endla ku vanhu va ta hi xitalo. mativa va tirhisa yini va ti vitana hi yini tinqambhi leti a va ti vitana hi mali va ti vitana hi mali yes se loko ku va ti vitana hi mali va nga langa ku va teka mali liya va ti vitanaka yona va nga ha ti vitani va teka mali liya va ya va ya hluvukisa ku ya hi mandate ya department ya vona kambe ke loko ku ve va ta tirhisa mali liya va ku va lava ti-crowd pullers ku ve hi voho va tlhela ku va byala vutihlamuleri bya ku hluvukisa tinqambhi ta ka hina swi endlisa ku yini loko tinqambhi ta ka hina ti fanele ti hluvukisiwa hi vona ti tsangiwa hi vona na ntiyisa leswi mi vulaka swona mara loko swi ta vula ku ri loko ku mhaka leyo swi ta vula swa ku department kama n'wani loko va endla ti-event a va endli event leyi ti kota ku ta va ti endlaka ti-event ende xikongomelo xa kona loko va endla ti-event i xikongomelo xa ku endla mali leyi na ha tiyisa kola leswi ni byaka swona ya ku va pfuna ku nyikelela ka lava pfumalaka tindhawu ta ku hambanahambana ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo ma swi vona ni pfuneni ku twisisa ku loko a hi nge xikombiso lexi hanyaka va ndle xiyenge xin'wana va xi vitana comedy night comedy night comedy night van'wana a ni tivi loko ku ri ku mi swi landzelerile loko ku ri ku mi swi landzelerile i vangani mi va tivaka lava va ri koho laya ka comedy night lava n'we mi va tivaka ku i ti-crowd pullers lava va ri koho lava hi va tivaka hi va lava mi nga va hlala ku ma ha sungula nokonoko lava n'wana na me a ni va tivi mara se loko mi nga va tivi kumbexani mi nga mi hi kume xikarhi loko mi nga va tivi swi vula ku a ku fanele ku nghenisiwe na lava va vulavulaka ririmi leri va nga tivekiki na vo va kota ku kuma tlhelo rin'wana hi ku la swi vilerisaka van'wani va lava nga ni tsalela i papila lava i timhaka ta ku loko ku ndliwa nhlayo leyi ya vanhu lava nga ta va kha va performa a yi hi nyiki xifaniso xa ni ta nyika xikombiso xa yini a xi hi nyiki xifaniso xa ku Limpopo yi yimise ku yini ma swi twisisa loko sweswiwani mina ni tshamini a ni tivi swi nga endla ni kha ni hemba kambe loko ni tshamini mina ni tiva munhu loyi va nge i n'wamafenya ka kumbe wa misawu kumbe wo nyanyula vanhu hi ndlela yaleyo ka rixaka leri ra ka hina i nge hlayi va ze va fika ntlhanu i nga hlayangi Soli Makama i nge hlayi va ze va fika ntlhanu i nga hlayangi Chavi se a va ri kwihi vona va lo ala a ni n'wina mi tirhise reason ya ku ti-crowd pullers se va nge vitani ti-crowd vanhu valava no a ni vulavula ku nga kongoma ngopfu kwala ya comedy a ni vulavula laha ka festival leya yi ri kona ya yi ri kona 16 se Beni Mayengani a nge endli crowd pull Shongi a nge endli crowd pull Shongi a nga na that power okay a hi tshikeni mavito ya vanhu ke kambe hi languta timhaka ta ku vanhu lava va nga ta ene na ku loko mi nga nge na that power i vona lera n'wini a mi yimeli vanhu kambe mhaka leyi lava ku tiva yona i ku voho va ta nghena rini sweswiwani ku pfumala na n'wansati wun'we wa ririmi leri ni vulavulaka rona a kha a performa laha hileswaku mi vula ku hi hava ti-crowd puller ta vaxisati a hi languteni laha ni nga swi byela nkarhi wa ku tala ngopfu hala ka side ra hina ra Xitsonga a ku ri na vanhu vanharhu lava hi ku ya hi mehe i ti-crowd puller hi ku ya hi mehe mi languta ka tshaka lerin'wana ra Mapedi a vulavulaka ku na vanhu va ku tala va nga duma va nga ti-crowd puller va nga vu Shebeshita vu King Mnada mavona swa ku fana sweswo so va ku kuma lava ni hleketa ku mina loko ni yi languta ni langute poster ni vona va languta poster liya va ringetile ku teka 3 ku ya hi tindzimi leti hi nga na tona Limpopo va ringetile ku teka 3 nyana ku ti kota ku balansa mazete mara ku ri ti-crowd puller Limpopo artist movement va ri loko ku ri ku ti-crowd puller ti mulaka very vanhu a va nga talanga ku fana na N'waxemi a ku na mpfula Butete a ku ri na mpfula swi nga leswi vanhu a va kota ku ya va tshame kaya hikwalaho ka mpfula
o leraku leswi a hi mhaka ya ku ti-crowd pull a ti tirhangi. hayi swi nge koteki sweswo Mr Post i ndlawu vanhu va tala va ta ka stadium vo ka va nga yi mhaka mpfula ni mi twi mi va vana Inosi Mkhalaka ku fika la nkambako ka makhefu ni mi twi danke laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula. veri ku za va nga talangi a ku ri mhaka ya mpfula mhaka ya ku i mhaka ya ku kumbexani ku van'wani va tekeriwa hansi kumbe yini n'we mi ri yini 0860002543 loko ni ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mina no langutana ku mara swa endleka vele ku pfumala na vanhu lava va xisati mi ri yini se wun'wana i ri wun'wana i ri yena yin'wana mingiseri i ri a ni vilela ku hikokwalaho ka yini ndhawu leyi nga ri kona kambe na tsaka hi ku ni twa mi ku va tata indeed it's a concern ku tinqambhi to tala ti lava ku tiva ku va langutiwa njhani veri va langutiwa ku ya hi mingiseri laha ku hundza ku lava langutiwa hi ku va swi kota ku va i ti-crowd pullers now se swi vula ku va fanele va tindlela mavito hi voxe kumbexani ku na minongonoko leyi ndzawulo yi endlaku yi ku sweswiwani minongonoko leyi i ya ku hluvukisa tinqambhi leti ta ha sungulaka ma swi vona se loko yi ri koho ya ku seketela tinqambhi leti ta ha sungulaka swi kahle ku endlela ku swi vula ku loko se va nga dumi ku ve le ku seketeriweni va nge he kombeteli va nge he kombeteli ndzawulo va ku ndzawulo a yi ndzi nchumu swi ngo biha loko ku ri ku ndzawulo a yi na mapfhumba lama yi ma tirhisaka ya ku seketela tinqambhi kambe kahlekahle xikongomelo xa festival leyi i yini kumbexani hi laha hi faneleke hi swi tiva koho loko wo tiva sweswo swi nga hi olovisela swilo swo tala sweswo ya Afrika wa vulavula hi ta va vitana va ta angula va ndzawulo ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko hi tshama na vona laha mi va vutisa na swivutiso sweswi mi ni vutisaka lomu tikhoneni mi nga vutisi mina mi vutisa vona kambe sweswi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ya tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi tatana Philani Fanuel Magayisa ndlela yin'we leyi ya ka yona ntsena Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki kulo saliseka ntikari tingani yi va 10 minute ku bila wona yan'we yimani hi hundza hi laha loko se hi vuya hi bula na Professor Themba Sono hi la ku bula na vona hi languteka timhaka ta nhlawulo lowu nga languteriwa hi mahlongati a Democratic Republic of the Congo lexi xivutiso xi nga xin'we ni lava ku vutisa i ku kahlekahle Afrika Dzonga yi la ku tsakela ka yini ka DRC hi ku ya ma seketela matiko laman'wana mara lexi yi seketerisaka swona DRC areti hi vuya na vona ndaka leswi rixaka buti minjani hi pfukeni minjhani buti wa mina pfuki khuluma na Andros la pini ri mbombela la inkombo ti-Andros ke ndo ku hlamula katsongo na buti la ka eka xitshokolo xo khuluma ka xo xa ku thwasa na unavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu la ka thwasiwa phansi phezulu mara mhaka leyi ni vonaka buti pet nga ku swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa la ku fika approve etliliniki swa lama approve munhu ku vabyanyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se atliliniki va tatlisa ku yini atliliniki a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va lo ku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va la ku tala pha va manda va ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika wa vulavula xana no swiphiqo mayelana na ku kuma n'wana kumbe hi swa mbeleko
kumbe a swa ha fambi kahle hi tlhelo ra swa masangu kumbe vuvabyi hi ku angarhela u nga vileli hikuva Professor Hlati va kona ku ku pfuna. Tindhawu laha Professor Hlati va tirhelaka tona leti landzelaka: hi Musumbunuku va le Pitori, hi Ravumbirhi va le Polokwane, hi Ravunharhu va le ka Malamulele, hi Ravuntlhanu na hi Mugqivela va le Johannesburg. Loko i Rustenburg ku ri Sonta. Loko u lava ku tiva masiku ya le Choyande, Ubekersfort, Nelspruit na Aikenhoek u nga va WhatsApp eka 082 765 2815 kumbe u va bela riqingho eka call center ya vona ya mahala ya 0800 014 531. Professor Hlati, the one and only. lani lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Aya mkeleni Professor Themba Sono hi la ku bula na vona hi timhaka ta nhlawulo lowu nga languteriwa hi mahlongati kusuka a Democratic Republic of the Congo, DRC, leyi yi ri Zaire hi ndlela yaleyo. Prof, inhlekani? Philani, I'm sure when I can say. Va ri siku ra vu-20 ra N'wendzamhala ku nga Munduku ku na nhlawulo lowu nga languteriwa hi mahlongati a Democratic Republic of the Congo. A hi sunguleni kwalano, mi langutela yini n'wehe loko mi languta nhlawulo wa le DRC? Ku ta va na ku cinca, ku endleka yini? Swa ha ta fana na ku hlawula ka 2018 loko Felix Tshisekedi, Joseph Kabila na Electoral Commission ya ku va ku u hlurile yena a nga fanela ku va president hi 2018 kambe a nga hlulanga. Ha swi tiva hinkwenu ku ri munhu loyi a hlurile hi 2018 hi Martin Fayulu, loyi a ku ri yena a tile a hlurile ngopfu kambe hikuva ni corruption leyi nga kona Afrika loko ku ta swilo swo hlawula la kwala DRC 2018 a swi fambangi kahle. Na that's why manje ni vona na vo European Union sweswo swi va ku hina hi nga vuyi hi ta languta ku ri mundzuku ku hlawula ka DRC ku ya famba njhani hikuva na wa ku swilo swa DRC swi borile ngopfu ku fana na ku hlawula ku tsala ngopfu ematikweni ya Afrika. So manje ni mundzuku anele kuna the candidates leti hi nga ku I think 22 ya vona lava lava ku va president. Va hlawule president ntsena, va hlawula na the National Assembly members of parliament na the municipal councillors, so va hlawula vona valawo. Manje ni a hi languteni ku ri hi vo mani lavo hi vona ku nga ku hi vona va nga tiye sweswi va nga mahlweni. Ku na yena Felix Tshisekedi loyi nga president loyi nga nghena hi vutsotsi hi 2018, ene ku na Martin Fayulu loyi a nge hi yena loyi nga hlula hi 2018, ene ku na Moise Katumbi hi munhu wa mali yo tala ngopfu wa nga na mabindzu o tala. Lava va tlangaka tibolo va n'wi tiva ku ri yena n'winyi wa xipano lexi va xi vitanaka TP Mazembe, yena n'winyi yaloye. And ku na Dokodela Dennis Mukwege loyi a nga va Nobel Prize, a wina Nobel Prize hi 2018. Ma vona n'anga ya mavabyi a vasati kambe u ile a pfuna ngopfu vanhwanyana lavo va repiwa lava va xanisekaku iva Nobel Peace Prize va n'wi nyika prize yaleyo. So ku na vona valavo ni nga va hlake kambe van'wani va se va humile va ku vo fana na vo Patrice Majonte Mwamba na Jolile Beni va ku ina ya yimela ku va president. Hi kombela ku ri vanhu va hina va nyika support ya vona ka Felix Tshisekedi loyi a nga president sweswi. Na ku na wun'we wa manani hinkwavo va vanhuna lava lava ku va president a handle ka wun'we loyi va nge i Marie Josie Ifokumputa. Nakona ma vona a DRC swi lava mali yo tala ngopfu loko u lava ku yimela vo president. Hikuva no fanele ku ri loko u lava ku yimela president u fanele ku ri u humesa $60,000 US.
manje loko mo cinca 60,000 ni vona hi tirhanda ku ri na tingani ni ta vona ku ri vanhu vo tala va nga na swi koti manje va yi kuma kwihi yona mali yo tala so vanhu lava va yi kuma hikuva ni ma vona DRC matsundzuka ku ri DRC yi humako a ku ri leyi ya Joseph Mobutu Sese Seko loyi a yi vitana Zaire leyi yi nga fuma ngopfu kambe na leswi vaaki va le DRC va nga swiswana hi va swiswana leswikulu ngopfu kambe yi swiwana kanjhani lokukulu ku ri DRC yi fumile ngopfu hi ti-minerals to fana na cobalt to fana na copper to fana na lithium and na leti va ti vitanaku 3TG minerals va vula yini loko 3TG minerals va vula tin na tungsten na tantalum na gold so manjeni ke leswi swi kumeka kwihi a DRC swi kumeka a province leti va ti vitanaku North Kivu a vo Gomba na a province ya Ituri na province ya South Kivu kambe hi kola ku nga na nyimpi yo tala ngopfu la na mfumo wa Rwanda va nge u koho unghenile kwalaho ku la ku teka eastern region ya le ya DRC Congo yi wela ka Rwanda that's why manje ni vona matiko o fana na vo Uganda vo Tanzania na man'wana va rhumerile masocha a vona ku ri va pfuna DRC ku ri yi va na ku hlawula ka kahle kambe se swi nga va swi vula yini ngopfungopfu loko mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku i tiko leri nga swela swinene i tiko leri nga fuma swinene kambe vanhu va koxisiwana swo tlula na mpimo se xivutiso ku ta va ku hi fike njhani ka xiyimo xexolexo hi fikele hi xilo lexi endlekaka ku Afrika ma vona khale a hi tiva ku ri matiko Afrika o bola hi mambirhi a hi tiva ku ri Zaire ya Joseph Sese Seko Mobutu ma vona loko va dlaya vo Patrice Lumumba ku nghena vo Moise Tshombe na vo Joseph Kasavubu a hi tiva ku ri no ku fumule ngopfu kwalaho kambe a hi swi tiva ku ri ku na corruption leyikulu ngopfu a Zaire a DRC na Nigeria hi wona matiko la a hi tiva ku ri no hi wona a nga bola kambe sweswi hi tiva ku ri no a tele matiko Afrika laha nga bola fana vo Afrika Dzonga nkarhi ku tikeni kambe hambiswiritano Prof hi ta fanele hi languta a hi voneni ku mindze ku endleka yini hi ta kota ku va hi bula hi yona ku na ha ra xivutiso lexi xa kahle kahle Afrika Dzonga ri tikomba ri ri na ku tsakela swinene loko swi ta ka timhaka ta le DRC ku xivangelo ku nga va ku ri yini hi ta bula hi swona siku rin'wana ni khensile swinene Prof inkom Professor Themba Sono va fambisa sweswo hi ndlela yaleyo yimani hundza yela ndhawu ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko yi te hayi a hi zi yimela minduku hi hlamula sweswi ku na Philani la yimani ni twa ku va ri yini ku ya hi leswi va Limpopo Artist Movement va vulaka swona ngopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ntirho lowu va ri na wo wa Mapungubwe Arts Festival ni ya ka yena hi ndlela leyi Palamende ya rixaka buti minjani hi pfukeni minjhani buti wa mina pfuki ku na Andros ta pina rembombela inkombo Andros ke ndo kuhlamula katsongo la buti la ka teka xitshoko swo khuma ka xo xa ku thwasa na u lavisisi leswi ya ndi haleni swi tele buti swi tele ngopfu ra ka thwasiwa phasi phezulu mara magari ni vona ke buti phet nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya munhu a ya swi pasa kahle tliliniki va fika va ka wa vuvabyi we famba u ya thwasa la ku swi approve clinic swa ku ma approve munhu ku vabya nyana se swikwembu a nga ku se haropiwa mi veka se clinic va tatlisa ku yini ka clinic a va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara clinic va loku ya va zona i swikwembu a ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va la ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli clinic a tliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu
ayiboni nchumu unisikwimbu famba Afrika Wa Vulavula. yi ma vhengena ka yona mixero mgalelo fm nga heti nkarhi i nhongo timinete ntsene ku leti nga sala Philani Pagadi yi ya nga kona kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko a hofisini ya MEC. Mr. Pagadi, good afternoon and welcome to Mganalon FM. Thank you very much for having us here. Although it's in a rush, I thought it was important to come to respond to very pertinent and key issues you and your guests have been raising a bit earlier on. Yes. Yeah. Let's start from the beginning. The beginning would be according to LAM, for example. Yes. The event was not given enough time Yes. to be organized. Hence, it inconvenienced both the artists who were booked at several areas and stuff like that. Let's start there, if we may, please. Government has procedures. Government has key procedures. And since June, we have advertised for the tender of Mapungube to come out. And I can tell you that quite a number of entities has applied, but most of them are not complying. So government cannot, out of its own will, decide to employ people or give a tender out to companies that don't comply. They complied, I can tell you, just 3 weeks ago, the last batch of the tender when it went out for the third time, and they complied. And one of the companies that complied got the tender and is the one that got here. So they literally had 9 days to pull Mapungube through. So somebody who does not want to have an understanding of what had happened would come and bash you without having to ask questions first. Why? And we are answering your why now, that we do not have that time or leisure. It's either you say Mapungube is not anymore for the year, and that will be a disappointment to many people. Now, let's go to the issue of artists. How are they picked? Yeah. So, when people come on air to rubbish the department, they must have made adequate research. We are told by the SABC, among the researchers, that those are the best we have in the company, in the hot market we have currently. We came to the SABC and made a research, and we asked them to say, who are your best players? The people you play on air. And when you say here in Mangalalone, I've played Dr. Thomas Chauke, and that is now our number one at the moment, we're going to take him. The LAM representative there, Mr. Mashavela, do you play his songs? Do you know them? I don't play songs here. So that's fine. Even in Mganalone, I doubt that they know them. But he was booked to perform in part of Mapungube. He was booked for last week Friday at the carnival. And you know that Mapungube is a program, it's not a one day. Yeah. Mapungube began 2 weeks ago and it will end on the 9th of March. And Mr. Mashavela is one of the beneficiaries. He performed last week Friday. Now let's go back to that issue of artists. Yes. You rely solely on SABC to say? Not precisely only on the SABC. We had a team of researchers who went out the way to check. Not only on the issue, we came to the SABC, number one. Number two, we did social media market. You cannot run away from the fact that social media is what you do. Even now, you're asking people to send messages on social media, on your WhatsApp line. So social media is another tool of interest in our research. And we've made that research, and people have a following. Those who have a following, we've called. Some of them were not even available. And some of them who were available, they came, and we applaud them to be part of the Mapungube Open Air Concert 2023. So it was not people who just picked on the streets. The other issue that also came up was the representativeness in terms of the demographics of Limpopo. Yes. Particularly on the issue of comedy night. Okay. I also gave 2 examples of Yes. our well-known comedians, Chavi and G1. Yes. And some were saying they were not there. Maybe they were booked somewhere and stuff like that. How do you go about coining the issue of the lineup in terms of the comedy? I'm not coining anything. I'm speaking directly what was on the table. Yeah. So the issue here is that we have had a lineup, and on the lineup we've asked the people who are in that
specific industry. What do you have that is the best in the market currently? Somebody are going to pay you 200 rand, hard-earned 200 rand to be part of it. We sold a little just under 800 tickets for that night. And that is the number of people that they say, this is the lineup that we have. You're talking about demographically spreading the issue. Here we are talking about the best in the craft. So I don't want us to be engaging in an issues of tribalism in one way or another. This is an issue of to say what is the best you have in the market, because we want people to say, I'm going to a comedy night, or I'm going to an open air concert. I'm going to pay for myself, and I'm going to be there to watch, and that is part of a social cohesion and inner graphics. Does it mean therefore you are saying demographic on its own cannot be a criterion? Yes, just imagine demographic in its own. Demographic. You want us to be tribalistic in our approach. So if the best pillar are those, let's say, are Tsonga only, you will take them? I will take them gladly. And look at this as well. We have had Mapungube build-ups. In build-ups, we went to all the districts. In all the districts, we have had initiatives from cultural affairs and theatre nights. And that is part of what the plan would go, that of which the MEC Nagedekekan has approved. Next year, you're going to be having your own comedy nights in each and every single district. We have had 9 days to plan this. We'll have the whole year now to plan, because the person appointed is appointed for 3 years. Oh, okay. So on all some of these challenges, it'll be very appreciative that the SABs would come on to say, this is what some of the things that we want our listeners are saying as part of feedback. This is what you can be able to do. We'll learn from that and we took it forward. I'll be glad to sit around the table to say, this is what we want to deal with and ensure that each and every single artist, we have 4,000 artists registered in the country, in Limpopo, by the way. And all of them, we want one way or another to be forming part of Mapungube in a holistical. Before you go, yeah. the India one, is it true? What did he say? He said you booked an artist from India. Yes, and you know what I like is that the MECs were very key and punctual, because they were not talking about any kind of gossip. They said the Department of Sport, Arts and Culture nationally have booked an Indian club as part of our social cohesion and interchange. They did not only perform at Mapungube. They performed at Mahikeng. They performed in Mpumalanga at the homecoming. They performed here in Limpopo. They're still going elsewhere before they come there. We don't even know what is their bill. And that's exactly what he said. So people can go and say and complain and say we have been booked. Our money is to ensure. And by the way, we've had 95% local. Limpopo people were represented. Excellent. Some of them disappointed us, did not even come. Your own best people here in the province that will not be naming by any chance for now. But I can tell you that we have booked 95% of people from Limpopo. Some of them are staging their craft internationally. So these are international artists coming from Limpopo, in Mopani, in Themba, here in Capricorn. You can see that, but you can see yeah, and I can say that we're going to be coming back to have a more fruitful show and even a post-mortem. Are you bringing Mangwani anytime soon? Mr. Mac? Mr. Mangwani, I'm here, I'm the spokesperson. Oh, so you cannot come? What do you want from him? I want him to repeat what you said in Xitsonga. Or in Xitsonga? No, by all means, we can bring him here. If that is the issue of the language, then by no means. I'm sure I can be able to brief him and he can come through. Thank you very much. Thank you, Sosa. Enkom. Eso so minsa rumgalona femina kona Afrika Wa Vulavula fixe so makumo imani una uma endela le itahlakana kambe munduku awu mina so intindani Eric Mabasi mina nikhalanga phet mathula ayi ngobeni kwala na yuma to ngwini lungisani kwala no tatana ngobeni ko mina ntirela hala ne mina oh ikwamvulavula xilungu namuntlha se ama ingeni ya yena ya n'wina vaka ya yena va daka boy mati wa mtalunga se dai kwala ani namuntlha a hi na nchumu swo yelana na timhaka ta ku kumbexani mi nga ku hi tamitisela tinhloko mhaka ta mahungu kumbe yini hayi ku hamba se imani hina hi hetisa timhaka ta hina kambe hambiswiritano yala ri nkulukumba
Philani Pagadi kahle kusuka ka MEC wa timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko a kha angula ku ya hi laha valamu va nga vulavula ha kona kambe sweswi a yeneni ka a ngoveni a mi tisela nongonoko lowu a wu rhandzaka hi mbilu ya yena hinkwayo mina ni ri ka n'we hlayisekani vana siku leri mi tiphina ku dya i ku engeta ku kondza hi hlangana nakambe nkarhi lowu wu taku ma yi vo mhaka kona pressa kwalani phela swi kota ku tlanga ila sole kwihi ila aha hayi ngobeni Tsumba na mina na hayi ngobeni Half past 1 to 3. Tsumba na mina ntsena eka Munghana Lonene FM Mavonelo.